Asasiso emenijie Ajuma yesimini aketi enti usumu ansumyo aguna bema wanya aketi apa ewa asasiso Ewiasi mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye maketi apo enijie di SOMPA die Emaketi apa SOMPA die asasiso emenijie SOMPA FM SOMPA TV maketi apo SOMPA die emenijie Ichimwa fidie ne FM and TV Nebema uenijie Endeni aketi apana unu warada SOMPA die asitine imunu Ema aketi apa emenijie Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM So sekase ya de besomwe etwa ne ho frede ewo enkran ebeti asim ewo asantemantam mu eno eye SOMPA 93.1 FM sanso ena ayiko 100.9 FM Adamfopa radio ewo France Paris abrochima mu ena afei SOMPA 101.1 FM ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachiman 98.9 ewo Sunyai 90.7 ewo Nkranza 101.3 ewo Doma and afei udiko da ne sonso ye twagu brika eye SOMPA FM me pacho eye anu akọ tune in app ne so ana so say obekọ Play Store anu akọ download SOMPA FM e ho so ye twagu e wo ho Facebook eye SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no enso aya SOMPA FM live and then some de baba som wo no ya kruche nyina so e de akwakogu www.sompaonline.com www.sompaonline.com and then some ya de ba som wo no ne edi animu ebi ene se Amanebo ayensa kan ene se headmaster ya wono eda Big 6 educational complex ano enam so ama wotu anamo bi a amoa adesuafo bi no abeto dwa se aprosifo ensa kan awusia ye kase ya mroshe bedwam nso mu di ahoma aso ye ramu ntaka Mohammed enna afe ye rajonji na powonan asemben ena esi ye beko akwatia akodi nkomo bi yesi abrante kwa bi onye mfinhia ne be se bi ena se enie nyina hwe eye Israel ene Iran wo nkomo a ekoso na Donald Trump wasaka no ho abia wode nsem kakra e de atum e wo ho na yabeko na yakwa kohwe afia mrasebedwani so na ekase wo kire se enyumaku ahodo ya wo mo edi ECG fo kanyina esese wo mo hwe wo mutua esemi afoforo ka ho na enne awiede ba besom se pranto brekase e wa SOMPA 106.5 FM Accra na yenhwe wese mra yeba ensem no emu nchechemu yade bema mo ansa na nasomfo basa ena yatena se yade ya no ebegu ensem ho asew ede amamo midi di ohene ire maame ekua yaboa esia mabronya abrewatia mene ajua asare ena fe obrempon na kwaku ampoma Yema wakwaba na afe yentu ankomo ne so emfa mfiri benkum fam ha na ye kwa ahoma ne so na akwa akodi nkomo yi e de afiri ho ne ayatie ene se ukopie mu ewo boadua ye ban akwatia akwada mabo nse kora we de wonyini ye be se 15 years be finhia ne dunum wakwa akoto galam se ya mene mama mene wo kasei wato ayanom ewo no ho na asemi mpanise ne ye wakwa atan ne ye oba atan ne ogina ho no ye anu ano ene atentrodo ye kwa ahoma ne so ne 5 pm enkodi nkomo PM mahai Yenyo na apom te say atoboko na monhwe Ewurade adom yenso ye ho ye pa ye de ya wonkran ne ayatie ni mo na mo akwatia boadua kade asamanka se ne mpotamo aso sa na nkomo ne tie acho sanatie
na emu nkyiremu ne sɛn esi bere bɛn ɛna deɛ ne kɔba yɛ a asɛmi baayɛ na me nkyira ɔsompa etiefo nya fiti nani 4 days nsu atɔ akotia taama ebi edwane fi nfie na emu boedia di ba akotia omo tututu garamse wo efie mu bebre ne efie bebre nti nsu ni ensuo kwan ni nyinaa owo tu galamsey wo atabati ensuo kwan na aifa to de ni na mum se ensuo so wo tu galamsey wo na o de kwan tu baby a ensuo ni yira emfa be kwa wo de kwan tu e san be fa na ni kwan na edu apasunti akola de kwa akola we to ensuo ni ye baby a u ba bo bi aba akotia won so e ho ye fro adam e ho na akola we to ensuo na bridge bi da ho no nti enso ne yira fa bridge isu nyina wo tutu galamsey wo enso ne yira fa baby anti akora no ko se ofa bridge ni so ana bridge no e pa na ko wura enso ne twin ne ko share pitini enti sesi akwada no wo he akora no apelfo abeyi ne na koto Sonomis hospital ekoba yeyi wonom a eye adwuma wo saa site ho no wonom so wo hunu ni amo dwumadie no de akoba no den wono so kan fa ho won say this year ya Christmas the corona akola 15 years ani ma me ni papa we to nsuo mu wo the corona ewuye brama me kan wa sem na Eastern Minister ba ho e ba ye mu hwem e ka tre won say wo position hwese wo bama wo etu won akata amna so ansa wo ngi wo excavator in 20 PlayStation ampa wo ngi machine ni PlayStation na me say uni o skeni di asema o skeni tv different o wa kata amna so papa bi ewie na yesa de machine ma wo ene say nsuo yira san kotwe ipa san to amna pro na mu bi ni ndi dia wo nka ho hwe ye hwe de position beka ni de akra na awofo beka ana yesu yebem yo PM we de mi jawa mo akona eba yeyi empanifo aka bi ewo mu DC assembly member regional minister any one mo aka bi ewo mu saa no wo mu bi ato afa ho asa mi hu abodifo nko me hu DC me hu assembly man me hu peni bi a wo no mu abodifo nko na ba ho ana wo hwe ma mmemme bi o man tem wo hwe yi akwa ni de to na wo da de katan na wo de to ko yo PM yenase ene amanebo ya ode asom yen koso asom sompa no se ne da bia ya ne ye ka no ne mo akatu apa no so ya na won sa ka no correct why right abusia ni plan no bon komo yi 5 pm wono na ede amanebo no efiri akwatia boadua empotam ho no wode asom ye awra hosem na yegina so a ye to akase yi so Yeto so ni akopie mu ewo Asante Mantemu na yenya no ntie se headmaster wada Big 6 educational complex no ya enam ne nsaso ma adesuafo mienu a na wo mo tro BC nsohwe yi ebi no wo mantimi anya akwanya no ankotro wo mo mathematics paper no sanse na headmaster echiremu abako deka ena de owo ho no nso no na esese wo mbeye camping bi wo school ho headmaster ne ka se wo mra na wama enti no wamom akwanya ama wo mo anchron so hwe ne nsem no beto odwa no omanfo dodo no na akasa se anamo headmaster ne tu ye ne de enya de se efa kwa mu kra nam so ema mrahye bedwani owo kwa abri east abaton peso no so se woni hyehya wodo egu akwam se de obeya obehwe na de asie no ebi ensensi biem sanse wo mu kiremu asuku ho kra ne headmaster kro no enye de di kan enie afi etwa mu sara na ebi siye ena afi nso ebi asansi nti so wo mu ahwe no manfa fu stop ansi to a ene ye koyenim no so ebetimi asibiem na ehun sam so akwa ebibie ho yense twani ba wa beidu wono ena di nani adi amanebo yi achi ye ko ne akohwe nkomobo efiri honum so baba wa wotime nka ma ha wo na yehwe sesi a yenya no ntiaza headmaster no wo mo ache no ehu amanebo nyina ene de wahi sa pepepe na etiese ne eno awia premtube mu ye ma etiefu nya ne ntiese eye the Big 6 educational complex DSS no headmaster odano no enam eniema ho nsem ba ko minu bi a course ewo wasia ye nuanu kuma akotwero ye ntino
police for ehwehwe enam say ebra na omotro mass no wa man kwala mienu kwan amoman tro nyina so ne sen a ene say nkwala no e di school kanti enya de say obemo mo kwan mo akwa so hwe no eno enam na hyebeduanu owo ho eye onyina champion ye na dwen say ene nkwala ye nya besu friend obegina ni tumi so na wa mampontin police for akeka mo no makwa akopɛ eye abrantie bi su da bi owo bia no na omakwa akɔhwɛ no nti eba no saa no enra police for keka mo ho na omokɔ ekodoa no nti me no ka say die abrantie ewo eye police for akache ewo mampontin police station a omo hwɛ sɛ ebre semu no omo de mbekwa akɔgyina asem dibia na so omo totona na sɛ mra ne bubɔ no a omo de na fa mra kon so na mnia ba meka sɛ asemwe ni ama akwakoye ntinuase nyina ne se mrahye bedwani a owo Kwabri East onabo onyina champion neni edi sa asemwe ya chipa no danche ya mensini krache Joseph Amankwa ono so nani di akire pa omu nyina ebo police kokoko se abrantie no se mpempre ya omo nsaka ni die omo hwe se mra a esefata bia no omo ne bebo ne sanse eka 700 die eno ensi kwan se we headmaster na school akura edoka enwo se omo usini kwan ma na bra bo ahase ni certificate edi kan ya obenya no usini kwan se o man insurance hwende enya de na mra kwan so nti mra hye bedwani ya na bra omo che no apɛ na okɔ police station wa wode ne nsa ekɔ hye kra taase a otwo no ani statement a wode aka eye police for de no ho se ekwan bia so no omo hwɛ se headmaster order the big six educational complex school na no mra ene ni be di sani city nti si am no ka say de headmaster Ibasiru me no ka say owo police for askache a police for hwese ene ni kine ya no ombegbo anan na omde na kwa kodina asem dibia no mahwe na omadina asem sani mra no city nti ubisa ye de a abrantie ni yensa enya aka no yo na wedi ansa ne ebeja wa mo akono twamfoni kakra eche yesima womo ebefa owura no sen nana ne dimi na sen nana ne omasifate ewo ho meka se we ina ye nim se we ya de bone na se police fo pewa omunya hu kura na wankasa ususumatu mu na aduane dada nti meka se abrantie no abra omodo an de otumu se nsu atabo anoma waye mobo ye papa sisi waka woni tim se oni man kwantu sa na mo no nanso ni ina kafu ano sisi ande omanya ado ano de kwa bia so da bia mranda de minim se mpanyimfo pi no a na omani edi sa asem ya chi a police fo so ebe keka omo ho na kwa bia wo so omo de mra no to no omo de atuntumeka za branch de infact obeduru ye no hwe na nimbia ne na nim se ne asia ye no atumu se na mema yemre sana meka no na yi headmaster no oye abranti ana se nimfie na kwanim kakra on se da ni pisa onye akukura oya abranti and huje nyina no so ni bi an early 40s and late 30s sa na sa wohwe mu a 40 mu ho na 40 45 mu ho na owo na awo sense ye nya kwan ade wakodi nzamone wo pese won ne kasa kura no a wonya de se obeka bibi ezanze si ade asem na kwa kodi police for zam de ye pese ye betutumu de ye behwe me de me mani de akire mani be de akire akopem se omode ne be court na ne mra no ese no omode ato na ya afoforo de ama adisua for se ne ye wo kan se afi atwa mu no nipa ba ko na wa ama no kwan na afi nso nipa mienu empesa beto aso na akwa nipa miensa nkole ye pre ye omantumi antro so wi omo resort ne ba ye nim ne ye bekwa akoye nanso ni nyina kan fua no mra na nya tie simu de e beka so ye ma mra no kwan na aye na dwuma na ebubo no a ebehunu ba bi asusuai de bodo hono bekọ akwa akoto yo ma ye na wase ye nsentwreni ba wa beidu amane bo ya wodi efree asante mantam Kwabri East mensinum na chese Big 6 Educational Complex headmaster owura Basiru na sesi a wakodi aposifo akachie iti ye hwani mu se womo ebehwe no womo de nakopie mu wo mra no anim na de oho bia no so womo atu ye di akire ye befiri mu ababia ye de hwama ne bo ebebre mu na ye to ansam no so no se be ya pepepe ye ene fan yo afia kontabo mapa betimi ato dwana keta hyehye kanka pro ye dream die ene frakadam ye betimi etu na se wo mam hasen munte no
Amamra constitution ya opempam hyehyɛ no afia pema henkro duokunu mienu no article 286 no ade a waka ne pefe se woyɛ aban adwuma yɛni na sa aban no na appoint wo nko ade a wo se wo asset wagya pade wo ka wo de wo honiema ahodo nyina da wo no wutimi eda na di ede kyerɛ na ba ne se bia bibi fa wo nsase ekɔ wiem wɔ baabi ampanyimfo nso atimi ehunu watimi ato ho anamon wei anam so amananse Rajon Dramani Mahama ene na soafo no waso gya de ego ma pampem papa ye ho nsɛm nyina da so mpa kaseɛ yɛbɔ mu dawuro bi ede akyerɛ wo na ene edru enkɔfo bi so wɔnom ene aban anamusifoɔ ɛwɔ krobatan kropɔn ene mensini assemblies ahodoɔ ne mu mekyerɛ MMDCs no aban no ede nteteyɛ ne nkyerɛkyerɛ dwumadie bi ahyehyɛ so ɛwɔ nkrahase no ma no pɛ ya de ama wɔnom wɔdwumadie na se no mampanyi John Dramani Mahama kasa no ɛna wɔde to wɔn anim sɛ wɔnom nso kana soafoɔ no ho bi anaasɛ nipa ahodoɔ a wɔne wɔn di dwuma ɛno nti na wɔn nso agyapadeɛ bi ada ka wɔn die bi ada no wɔn asɛte no wɔn fa nto dwa na kɔsi sɛ bosomi a yɛba bɛsɛm July ne da akyɛ sɛ ɛno ɛtɔ so dunum no sɛ wɔnom anyɛ ne saa ne obi ne kuma ntwi bo siako ɛna pɛ na wuawu nti no wɔde ne ti akɔ akɔgye akyerɛma. In the meantime, I wish to remind you that you are among the office holders required to declare your assets. And so I expect that by July 15th, all of you would have declared your assets. I've given you enough time, haven't I? Honorable MMDCs, the NDC manifesto outlines a bold and people-centered agenda that places local government at the heart of national development. You are the first line economy, the Clean Up Ghana initiative, Ejumara, the National Apprenticeship Program, Mahama Cares, Feed Ghana, and many more. These policies are not abstract ideas. They require structure, coordination, and leadership to bring them to life at the district level. Abusiani Payatine K. Ghana Mampenyi John Dramani Mahama na yeremu ana ye komra shebedwem na nsanyada e de betu monim so de wani kyeremu e wo Lauren Potamo ho a yade a voter lake wono enkwada ya wonom ege adesua cadet fo ibi wonom se da bia do mko jogging ti no wonom etwa nsuo no no omude omani akyeremu wo Burkina Faso ahye ne so ho akwotenete wonpomu aba fofie ntoata na adware aba mo ekwa kyerɛ no na krana nan nipa be se du wonom akwa wie nsuo no mama ye kasei emu nso ya mpanyimfo ahwehwɛ wɔn saka wɔnom no na emu num eyema wɔnom atina nanom wɔn sie do ya afoforo mienu ɔyɛ mema nso no wɔnom so saa wɔn ekɔ mo krakyi na enam so ama mpanyimfo dodo na de wɔn ato saa asɛm wesemo ama ene ya ye kasei mrahye bedwam wɔnom atonsa de afra interior minister metra amanyoye soafo Ramunta Mubarak Mohammed nanu aso wada fei ahwodeni aso ye wɔn energy ministry wɔn so no panyin ya wotua no ye Rajon Jinapo wɔse saa nipa mienu wese nkyeremu ɛwɔ mrahye bedwam de ka ho nti a akade ne niam betimi aboa wo bi a wɔtwa nsuo ama ne ho ema asɛm no wantimi anya ama adehye makoma konson ekɔ ni duso ahwɛ my Ghana no wɔse wɔmfa emu enkyeremu mra mrahye bedwani ya wɔno egyiremu ɛwɔ adehye wɔ Lauren Potamo ho ɛyɛ Bade Ezedin wɔne ɛsentrefo kasa yɛ wabra na wɔnom so ebobo nsɛm ho ɛwɔ mrahye bedwam yentie bi mra sese. This should not be allowed to happen again. Let us take preventive steps, including public education on safety and security. I further appeal to NADMO, the Regional Coordinating Council, and the Laura Municipal Assembly to come to the aid of the Laura Senior High School and the bereaved families by providing support to them in these trying moments. As a stopgap measure, I have decided to procure 10 life jackets as soon as possible to avert any future occurrence. Mr. Speaker, the time has come for us to rise above partisanship and political point scoring. The safety and development of our people must take precedence. The death of these 7 students should serve as a national wake-up call, an alarm bell urging us to act. Abusiana ye run monyafo Bade na yekɔ ekotie no na asɛm a wɔka nyina no ɛyɛ adesrɛdeɛ sɛ wɔde to National Disaster Management Organization NADMO ɛfo enim afɛ Regional Coordinating Council ɛna Laura Kropon Bedwane Sadaroma ɛne awoni amahwie gu na ho ne hyehyɛ bre ya to yire nkyɛm sei ato wɔnom no
eno enye wake up call enfama wonum ema won ho so na niema ahodo ye betimi aboa wonum mo potam wono se wo kotwe nso a wo ho masem no wonfa enum wonum se be ya bibia nso ebekoye ama almighty asefo Ghana adehye na ye to ansem ne so a enanu ye be 3 days nie ena womu ka bie womu ewo clocksag ye from say Civil and Local Government Staff Association of Ghana uchaniti awana ena ye clocksag no womu de nkrata baaye ese wo manfo titiri pa ene wo members ya ewo birth and death registry ho no womu nyina nye stay home strike esan say acting registrar general ya oda birth and death registry na no ne niema bi a oye no nyade a ene won efa kra ene aban adwuma ye ebobra eno nti womu ntimi ne nya adwuma bi o womu enya strike mfanti ano eno nam so ema me ne wo kasa ya hyehye so National Labour Commission womu atonsa e dia frɛ close agfo say wono momra afi birth and death registry fo nso womu mpanifo e declare sa strike isenka nyame ya domo enrada eno womu hye strike na se no ene womu se omo tron krata de akoma won se eda chena ya wadai womu mra no womu nyina nsi nkonwa na womu hwe ne yie pa ni nyina ne se womu susu se womu afanu ni ntamo no se bia na menteme ho ase bi na ekoso ne nam so ema close like force and ya saade a womu declare strike na womu eja adwuma ya no de a ene na eno so womu betena sa asem ne so ena afei ne ekoba ye potenti e nam so ma womu no se wonipa oda birth and death registry na no ne nyuma ye enhyada nkoyie ene womu mfanti no womu declare sa strike no womu nyina mbra no womu gotena proti na afo womu nse sa adwene ansana ne besio no etimi esi yet also akoye ni mra sebedwani ogina mudumo manfo wo pro Easter baton peso so eye Emmanuel Kwakubu am wono ene ekasai wo se eniema hudo bi a ekoso e wo man ye humasua entitie mu no ebre wieduru se aban no etena se no wo se niema nansa kire foforo bi wo hodo ma wo ma ye ne tichu ene wo mu a wo mo gintete e wo ensanu adwuma emu no wo se entrepreneurship education wo Ghana ha na emprempren sade etie no enya de se nkuranhye bi ebam wo se dodo no awie sa suku yi a ya wo makwaje ntete ye wonsa no nyuma ene finance programs ahodo so a na wo mo pese wo mbenya adwuma sebe office adwuma a wo be hye kotu abotai na wasɔre anopa wakita ne bag second overiata na wakakɔ pɛ ne ba bia tena kama na wɔte machine no achi na afei no wɔbɔbɔ niema na wɔbɔbɔ de efɛ no white collar jobs no ɛno nko a ɛna asɛ mabunu dodoɔ no a wɔn gye ntete ɛwɔ saa kwan no ɛso no wɔn adwene no ɛhɔ nko a ne da enti sɛ ya ma wo ensa no dwuma tete nko mu wie yi na nka bia wonya capital kakra bi a na wakɔpɛ o mantwea bi enye shop kura na efie na abɛhyɛ ase bibi kakra sanse ne abɛfo nimdi akɔ n'anim panka nsakyerai dodoɔ no abetimi aba wo se saa de no ɛkɔ so no enya de aboa kura etuba wo se dodoɔ no awie school so no mu tifie na wo nya adwuma nye na unemployment rate no da ne da sɛ ɛkɔ soro ni enti wo se wo srɛ sɛ aban ɛwɔ hyehyɛ bi a wobetimi di agu akwamo na local industries businesses ahodo a ewo Ghana ha ye di sika hyemu ama wo so nya babie gina na obi wi a wabenya bia ya wo senke no ebeboa pa. It is something that we all have to, in a way, prioritize as a country. It will interest you to know that graduates from the university who pursue entrepreneurship and finance are out there on the job market looking for jobs. That is quite an intriguing one. We spend resources to train our youth in entrepreneurship and finance, and yet they flood the job market looking for government well-paid jobs to be recruited into. The question is, why then as a country do we have to have a special course or a program called entrepreneurship and finance, and yet the graduates from such programs end up looking for white collar jobs on our market? It's a simple question and the answer is well known to us. And this is because we haven't spent resources as a country to train up what we desire, what we want. And what she and opinion essentially must say Ghana hanu asebe ye munsa nyuma ene niema bi etete saa no awomanfo binum nso firi amano ne UK ni US ne enkura hodo atwa Ghana ho ahia no omo no aba Ghana ha ekita sansa no dwuma kro no a no ma bagidi se tam na afa Ghana fo ni mu ne ye ete ha no ye kura kwakɔpɛ nyuma ewo san krofo no mu firi baabi aba no wo se we no kire wo se ensa no nyuma wukita eyetu wankasa wa advantage na wono no sesi ade won hye da hunu di aban ye enu nti no wo kasa asemi se
saban ne behwe no wo be pesika bi ashe local industries ni mu na boa ebe ma saa enwoma yi ekoso wo Ghana ha no abrase. Today, Mr. Speaker, it will interest you once again to know that we have young artisans who are into the POP design, who are into the design of some mortar and bricks, who are being moved or being migrated from neighboring countries like Togo. And when they come, they take up the jobs. They don't sleep. They work 24/7 to get this work done. And contractors in this country are paying huge sums of money to this young one. Yet we have CTV, where they are responsible to give accreditation to our young entrepreneurs who have learned artisanal skill. The question is, as a country, are we serious to make this thing happen for our young ones? The question the entrepreneur will tell you, or the businessman will tell you, or the estate developer will tell you is that when you give work to our people, they're lazy about. But when you give it to an outsider, an immigrant, he spends the whole night working. So something you need for like 24 hours, you get it done. Onipa yetene ne sesie yi eye Pro East Mrashe Bejani Emmanuel Kwakubuam. Afeyeremu ye fango ho sensam no na wotwe a etwemu no ene Ghana fododo na wotwehyen ene wonoma womudi bi edidwuma no eyade a atadwefo wa wote de esansa fango buo no ekofom papa ye nani nyina da ene se wan Ghana city to ye aban ye se wote no eyade a wonom etwesensan ya kakra ne no ena anope ya yenkodan sori asompa kasefo ene ehinta hunufo yade ye ne duaduamu ne yaso etete ya no asemu a yakote ye ne se enche se fam gobo no esaba be pagani mu ni nyina ne se ebo ntomu no de eba no ebe kwosoro kakra ache ne de ye hunu ntino Ghana fo eba na mahu se enye wono ma na wo kire se ne ne nyina esi akwakoye no wo mo ye ne se betimi aboa ama yensi kasem no etimi apeja ama fam go so nsem no etimi ejina ne naso panyi kwantre for metre chief executive officer ya bono eda chamber of oil marketing companies ano eye Dr. Riverson upon one ye twetwe nkomo efansemi ho yentie sane nkomobo no esikowieye. You are currently benefit from a reduction this week, but I can't promise for next week. If you take a look at our forecast for this week or this window on Friday, when we incorporated one city, there was going to be an uplift of 9.5%. And when we got a directive on Saturday that the one city has been suspended, it brought things to the same level. Because as the city was appreciating just a little bit, the international benchmark prices were also going up just a little bit, so they actually buffered at a point. For next window, for sure, things will go up. Na anodisem no wasa epim konenim etrese wo hwe Iran wonom ne Israel fonto kwache ne ye ya aso no a wase no so betimi atwen sabemu e wo fem go nya dodo ya yenya e wo my Ghana ma se yenti no so nkomobo ne bimra. The Hormuz passage controls 15 to 30%, I would say, transportation globally, because it's within the Middle East. It doesn't only affect any continent per se, but you'd rather realize that there will be more demand but less supply in the entire global network. So depending on where you get your fuel from, that's where you're going to have that suffer. What would be the challenge is the cost of fuel, because that will bring a high because of high demand. But for fuel, there'll surely be fuel. But in terms of the price, but believe me, bus stock alone cannot take us for 1 week today. Enyumekuo akache kese ya wonom fem go hu dwadie na wodie no wonti brekese Dr. Riverson upon nano disem na abusua etwaguye. Yenyina nsem ne so. Na afa yemfa ya ni ntremu ewo ensem foforo mu a. Ni ayatia afri eye ECG won akache ene sesei. Womo so womo ntena ho ema aban nwuma no. Womo mfa wanwa na won yusu nkane ne free ewo brekon awoni ntua. Eno nti na mso ema eno ampo ye bo wokase. Se wono mo akwa Ghana Water Company Limited womo nkane mu ama no krampo na mso ma Ghana Broadcasting Corporation womo de akwama won den ya wo chese ka won de won no GBC for asem ne kan won chese ka won de won no enye kuma ni nyina ne se womo yusu nkane ano ene obekwa conditions ahodo na wan titim no mo bonfrete enso aka ne ba na ye twen aban ye twen aban
yɛtwa aban saa ɛno nam so ama atem no ɛne anyan pa na ɛne ya me ne wo ka sɛ ECG ni ɔhwɛ kyire ɛsɛ general manager of operations Ismail Tetoku wɔn nsɛntwerɛfoɔ abɔnkɔmɔ akyerɛ sɛ no korɛ saa deɛ no a ɛkɔ so no wɔn mo ya wɔn wɔ ECG hɔ no nya deɛ sɛ wɔn bɛ so so koraa ɛno nti sɛ woyɛ obi a wɔde aban ka titiri pa ne nkanea no a tu hufo na wɔn ba. Gone to terms with them, and as at of 31st of May, we were expecting Ghana Water to pay 72 million Ghana cedis, which we've all agreed that they've not complied to. And so it is not like we are taking the 999.6 million Ghana cedis from them today, but we are expecting that they pay the 72 million Ghana cedis so that we'll be able to restore power. And we expect that on monthly basis, as we've agreed, they pay the 72 million Ghana cedis. Yes, so far as I'm concerned, until I'm directed to do otherwise. Abusiani ati yera Ishmael Tetoku and what you say ekano nanka ewomupa titru ne Ghana Water for the over 1 billion Ghana cedis wo metu ya no amoyo amukokwansa eno ka ho bi eno agotwa mo nkane mu no Mrashe bejani ewo afia abato mpeswa so Isaac Boamanyako opanyini ene de ofre akose brewie duru a ECG fo se wo mo amanfo de wo mo ka enti wo mu tu na mo age wo mo aka eye papa no se enya wo mo a wo mo di ECG fo ka nko a ene ese yetwe wo mo aso ECG adwumakuo no ankasa so ese yetwe wo mo aso senti wo matimi atena ho atena nim se adwumayekuo wo se we na enya ban nwumakuo nko a te se bia Ghana Water na GBC ana wo mo keka ho no ankra woduo ne private entities a wo mo di ECG fo ka nyina wo se adwumakuo ECG wo mo nim se sankrofo di wo mo ka na so wo mo atena se ama afa di e ka no abro akosi bia ya wo mo ntimi nya adwuma e ma ne nya yie en supply nkanea enko bia ye sese e ko afei ena ECG fo ahunu se sese wo mutu anamo na wo kwaji wo musika enti wo se ebrewie duru se ohawo a ewo atenaye a hye enyinama hoden eso no si ebetu ase dia esese ye mankrante no ye nufanu se de bible no aka no ebetwa ha nature ha enti se ECG fo age wo musika ewo wo mo de wo mo ka na adwumakuo ECG nso so wo so ewo nkyeremu bia wo mo fa mra ne enti a wo matena se abesi sa abrei ansa na wo mutu sa na mo no. Is it that ECG was unaware? And if they were aware, who allowed those debts to pass? It can't even happen for 2 months that somebody should operate and not pay his electricity bill. But they should be held accountable. Not just for the collections, but ECG should sanction. Why don't we have area directors and area heads for these places? What happened? So we should be able to hold people accountable for the jobs we put them in. And then not to play this public. Since these ones are meant for big enterprises like GBC, now whatever decisions are taken at higher level to stop ECG from performing its man. But when it comes to private sector debt, that one there is no excuse. Isaac Boamanyako eye efia mrasebejeni. Afeyeremwe ewo MPP amanyoko ni mu wonom de ababetuja se odonfo no ededom ye na abrewa yipuma kwan mu a afiya ye ba besim 2026 no ene January opepobo so be ne de twato akra 31st no wonom be hwe na wonom ede wonom primacy no ede ahyehye so wese no mokwa akoto aba na de obetimi akita franka mu ede ama amanyoko 2028 no wonom etimi akwakoyi no asem wese beto dwa no anam so ama deputy general secretary ede ma amanyoko no Yeren Monyafo Haruna Mohammed, one is central for to train Komo. Na ye bisa ne se adenti na se agina ya we say, wonom esin in pempe na se eben dodo ase weni mododo. Eno ewanu ye en wadema, acha se ni nyina emu no eye ni ye mu a. Ebetimi aboa ama franka kitia ni na obeyi no enya brani adaje de ne ho akire wiase nyina ye. Ne botaye ne nani suade hunu ya wode ma no. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa ama empono abato no se basa wonom dinkonim a wonom etimi edinkonim ewom no so kwan so yenkotie onimonyafo Haruna Mohammed wa bra na wode ensem sei etuja. One, the presidential candidate will be able to take on the government of the day as an opposition leader. Two, it will also take away the bigotry
and all the commotions that is being caused and negative reportage with respect to people agitating to lead the party or to be the flag bearer of the party. 3, it is also going to market the candidate enough with regards to us be able to get in contact with the international community, be able to get in contact with the business community, we'll be able to get in contact with the various stakeholders across the length and breadth of the world. Washa siabrun so ntemu a ena wani eye kokko ntempa so eno nteno wei eye trefo panyi apede tre ya osoro kokroko amanyoko MPP no wotua ano Yerahona Mohammed ena yetie no no na wade ne nsem ne siwie ya pe ena defense minister ya o man Ghana mu ya ono krampo no wo kokakra wo free mu NDC mu as director of elections and IT. Yera Dr. Edward Omaneboama wade kakra to so na de MPP fo ankasa wo hu omo ye omo ne ma nyina ate se ne ase ne Ghana ha no wo mo nko na te ha ene ye ne edi kan afi ne to so mienu wo mo san ye omo ne ma nyina ate se wo mo de wo mo nyi wo bia ho wo ma yi mu wo mo nko aye die mu ene hia wo Omaneboama kire se MPP fo ne ma wo mo ye no ma yi mu a ase nipa bi nhye dan hu no enka ense kire na nka nkire won no enye kra adentia sense enei ni ayakoso wo wiase nyina obi ade na no atomo bie ya wo mu nyina eboa se na ye be oman Ghana sika se betimi akonkan na ne yetoso mienu nso oman Ghana mu nipa wo betimi anya babi papa gina na ye kan yakasa ampa Ghana ni nie wono e na ebe no before dem fa won ho wo mu primaries no election wo mu ko no ne hia won chese wo mu no wo mu dwene next election ene wo mu nko a wo mu ye die mu Omaneboama chese sa die we ya wo mu ye ewo man Ghana mu no se yenyina ya mfa ya no antumo bi na ya ansetre no anka antwi MPP fo animu a ede oyende ebebra wo man no sanse wo mu hia responsible opposition fo ya won betimi aboa am man Ghana timi akonkan enye opposition a wono aba betrase ya no wono nko ne yedie mu e na wo dwene wo de sanse mu yenyina e no woka e de atoso kire se enrada ena MPP fo ekoye meeting ema eno hene yire krampo abomu bi a kire se wo mu kire se won ba koyi won flag bearer nyame adom a afi edi animu yi ne bosumi edi kan da etwa to okra 31st January 2026 eno ena Dr. Edward Omaneboama na no atumi no chese nye ne ehiani wo munya constructive criticisms kakra e wo mayi mu na wo munya responsible opposition e betimi aboa am wo man Ghana nkankro etimi akoyie pa uguso ya wutie SOMPA 106.5 FM Accra wey a secure sanitary pad ne kase no a why no kama na say ema wo mu gina yi a won ye very confident and secured esan say ye mema no ye bo won chidom ba mai mesi se wo pie na wo kokrom na wo ba fie na wo beto bibia bra wo mama no wo beto bibia bra wo yere a mepacho ye amane nye secure sanitary pad esan say ye kekama yafunu nyina na ye keka de madampan ye kan nyina no saase okoyie ahemfie okoyie a bema ehyewa ni onyam sanse oba owe wototu a ya na ekire bema dem eye abomoden na boa oba no na kwantuo no mu obosome de no eye aboa no na enye boko emfama no eye secure sanitary pad eno ene betimi aboa pa enye na ewo shops ahodo nyina mu bepacho mo mo santemantam mu no eye amomfama ni nkire mu ewo Mama Excellent Cosmetics eho ena o se do ani kire no akopa bi ato wo pa bi a sa no frɛ ahoman 0243 862 158 0243 862 158 na fe one no abonkomo wo adum PZ ena fe kwada so estate taxi station ho no a old Asempa pharmacy lane mu ho no eho ena obutuo endpoint homeopathy clinic o say I'm free eho na yade nyina na wieye ekopie endpoint homeopathy clinic udru ho a se bema wa bada bridge ya na ehia me paa o bema wa bu 69 bema wo da fom se tim me pacho emwa kra eya apagya mu bema de eya ma ahomene so udru endpoint homeopathy clinic a ubetimi asi udada mu bio me se bema ukosina ni mu a usi wiase mema nyina na mu eya yi mema ye kamfo mema eya mo ba no won fra bonten meye hechi esanse waboa na pa na wonfa odi ntonyuma homache mepacho eye endpoint homeopathy clinic ene betimi aboa wo afe awo emma ewa awade no mu a endpoint homeopathy clinic eho ene yakwaji bie na bibia etimi akoyie pa ede amawo
Endpoint Homeopathy Clinic e won kran ha ya Spinters Road Shell signboard ho no butu Kronoma bo hia e wa santimanta mu so ho yade bia e ha wo se ya wo brebo wasa abo no ho haw ana se entini no mu na mu asisi ntimoja ntimi ni akoba yi a oba pe physiotherapy wo ho massaging wo ho ni nyina ebe ne kama na bo so ho atimi atọ pa Dr. Adubuati oda Endpoint Homeopathy Clinic ano ne se bibiti wadwena person ne bon koma ya afre no e wo 0244 867 068 and afei 0274 234 321 Endpoint Homeopathy Clinic yade nyina eho ene ekwawie no wie abusia ye dane ye ho sima na yaba ye ba pe kase no eto aso Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Hofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear, Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. Ewo Spinters zebra friend share signboard no. Hudu ona ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244-867068 and 02742343321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demufua. Hey medo. Edrano pa utimi to boase etwitwiwsi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the middle shimmy. Until I was seeing fee. Nayas Total Care Gel toothpaste and the brush ni dear. A bow was some buying. Demonina and Mawanumu yet sham. Oh, yes, and Crotrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel toothpaste and the brush. I was young chamfa. Some more pedudo 2 a one crying ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoye. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa ebusua yedamo ase semwanya daje na yadane ye ho kakra abasompa 106.5 FM Accra premto brekase bono ena yedaso aye kenkan ede mamo ye toso ewo ensemfufro mu aban anamusini ewo dwaben eye onunyamfo uniso hine wa ansu mami afa mema kotade ahye edi domu animu akobia yahodo a wo mu etu fom agudie mfamra kwan so galamsey site bi akwa kohwe se ohawa
saa enyumakuo yi ede ebrem potem we wo honom nom wo mo behwe na wo mo di full stop asituo enti enye ono nko a music no na afi abambofo dodo no na eka ne ho a wo mo koye saa operation no wo empotem ho na busuafo be kai se yensantwreni bawa beidu ya woto amane emane yen efri asante mantemu ebebo amane se wo mo anu wo mo chiro bi sin so hwe mu baako abamu abi ewo duampompo MA Junior High School ye no so ewo dwabemensin ho no mo a abrante no ankwa ankotro so hwe ni mu baako ema wo ko galamsey site ho se wo kwa akoye gala na no na ye bisa ne se na bi sin so hwe no amotro no wo de ehu hia wo hu no se na ne ye kotro so hwe ba ne ye ba ne amenya aduane ani a no mfaso be ne wo so abamu an nsem wo di tu dwa no na chese wo se wo hia sika wo ni botom enti nso hwe no kra de ehu nhye de hia no saa enu nti no wo forget saa pepa no koye se wo kwa akoye galamsey enti maame no te saa sem no se da bi we de nya de ese wo mso so kura enti ene enimani mu ya wo si operation wo mutu galamsey mine bia koso wo potem honom no wo munyai enti operation we ya wo mkoye ye ne de achease ene mmia ya hodo a ebemben ene wo mutu sa na mo no wo mu wie ye no one SOMPA kase ekasai. When we went round last Wednesday, what we saw, we need to come and call all the assembly members together so that we can come and find out if the children are still at the site. And honestly, when we came, we saw a lot of them, but because we have the security following us, they all ran to the bush. So I'm very worried about that. And as from today, what we are saying is that from today, no operation. We have banned the operation from today. Nobody should come to work. Whoever have a permit, whoever have the concession or have papers, the legal document, should come to the assembly so that we can sit them down to let them know how to do their work without the children, because we have some people who are grown-ups that they can deal with, and I think it's because of cheap labor. That's why they are bringing the children to the site. Eunice Ohinewa Ansu wono eneye MC ewo dwaben enwachi ena Cecilia Owusu a weye eya baba wa bi a wafa afuru wanyem ya nafu edi nanim enye asem kuma chese wo je nakra awo na wono so ene SOMPA kase atwetwe komo no so wono de nko be kase yi na oba pemfo wa fudi wanim se de galamsey de fa ho be no se hwe on de adwuma no an wo ye de hwe ne mawo wo se wankwa a wonni enti nafu ne peso saa ne kora no wo de kɔ ekoye gala mpamcho de sinti ade abagala msinse yensa ase aja yedodidi so ene je omotu enso aja yedu omochinka kraka ti anyesa enyi wanyesa wonya bi eni enti ababa wa Cecilia Owusu a wono ne nsem eno ne krakra mu ena assembly members bi a won potemo se kono gala kono ano ye den wo mo nko antimi nye enti wo sre assembly no se wo mo meka wo mo ho na wo mo so mo ka bie wo mo mo ase de be ya galamsey no ekoso e wo potem ho no wo mbetu ase ye NMC nyina abo anan e ba galamsey side ne ba de be hu ye e ya sefem kora e ya sefem pa efri se nkolanke to assembly yesusu se assembly nkomo class esua de e wo galamsey side ase e ye galamsey am ye ba e beto enu aba pemfo a enche aka akra bi na wawo enso ha no ye galamsey nti de be hu ye no e ya sefem pa na me ye ho adwiri ye nti de esre ne se e ye aban emfa MC so emfa se pa enwu akwan mu mai se de be ya enkwala o mo ha no assembly nko so mo class mo sua de no o betime jai sa de no ne emfa se pa mfo o mo won krata asem se o mo ye galamsey no o mo nko aban mo na so mo ko MC na MC so mo ne emfa se pa ngu na akwam se de be o mo be ye na ye nsase no ensei kwenya iso asre awofo se sebi ewiase de edin basie de enkwala ase yenko pesi camera na ya nhwe mo da achi a I think say Ghana ebebre because enkwala na ye da achi future leaders na ya nhwe mo amamo nku school adachi ebema me lecture area pesi no ohwa school dropout na nyoma ebre ebetosini nti mesra wofo se emamundi ehuachi ema nkwala nko galamsey site yenkope scam room kakro bia mbetimi aye e de ahwe mo nkwala bia no mo hwe na mo mfa so na mo nye enhwe mo nkwala we eye assembly members bia ewo dwaben mensino emu afeyefe ni entremo ewo epoye mantemo na ewo and a National Association of Sand and Stone Workers, AFE, tipper truck users, no,
wɔn mu nyinaa kabom ko no ne ba sa anwetuo aboɔ ho dwumadie ene ɛho ka wɔn mu di dwuma na wɔn ekubatan no wɔn nso de adesrɛdeɛ ɛto abayanim sa da Roma baabi aduna gye sɛ wɔba mu bi esan sɛ kɔfiri kwan mu fo bi ɛde wɔn ho aba abɛgye wɔn dwumadie ne mu a yɛkɔte kwan so ɛmfa mmra kwan so na ɛnam saa yɛ so ɛma wɔn so adwuma no gyegye ɛgya enuti no aban no bra yɛ kasa yi sɛ wɔamfa ne ho anwura mu na wɔama mɛboa wɔn mu de a wɔnhwɛ yi a nneɛma ɛkɔ so no ɛbɛgye nsabɛn mu ɛwɔ adwumayɛ no mu. yɛn nuanom bi a ɔmo nso di tumi hyɛ ɔmo nsɛm sɛ yɛdeɛ ɔmo ni lances nso mbetu anwea na ayɛ sɛ yɛaban na aba enti ɛyɛ saa no a ɔmo de tumi bi na ɔmo yɛ de ɔmo yɛ dɛn ɛpɛ ama ɛyɛ saa na de tututuɔ ne nneɛma hɔ ne yɛhwɛ sɛ aban mmoa yɛn na wɔn a ɔmo ni nkrataa no a ɔmo tu anwea sɛ yɛde biribi bɛto ɔmo anim so ɔmo bɛboa na yɛtu ɔmo so ɛsa. Abusiani ayati ne nkan Poye Mantemo National Association of Sand and Stone Workers and Tipper Truck Users no one fair one titani na wasa ede ensembi to so and the aboa wodo ya dwumedia wodo wodie no wode atoto so se be ya niema nyina bekoye no eno so ho ensem ene emu nkyeremu esi ase no wodane ede masompa kase efo se se ye nyina ya hu se abane de niema pa eboa yen fi se na fuwe yan hwɛ sɛ de fuwe ne yɛtɔ no nti ne se fuwe abɛfɔm de a yan hwɛ sɛ obi abɛte na anwea so 100 cedis na ban so ahu sɛ eniema pa a wɔyɛ na anweafo nso so a yɛ wɔ Eastern region yɛ tae etire fi sɛ ene na daroma dares abɛfɔm ama etipa tracks krampo no sesei ehwea abɛfɔm kra bɛ first na ne nam 12 billion enso ene ya ba bɛ 7.5 billion ene 8 billion so say ya da ban na se di nyina ka ho ukoto ties ko ene ties abefom ama ya hunye mapa aban no oye de eboa yen Nana Sapon wono ene titre ni me chairman edema eye National Association of Sand and Stone Workers and Tipper Trucks Users no wonum efaye wo epoye mantamo ya truckers ya ne so ne de ani akire mu ewo oman Ghana sikasem no mu bio na oman Ghana sikasem no mu no ni nyina no eye ne akogina ewo Israel ene Iran fo wo mo ntokwa ya wo mo kun sei won kire se ewo global crisis mu ewo global implications ehu onsunsanso pa de mawi ase oman Ghana so ka ho no bie enomu ena renowned peace building experts wano eba na sumdie a woya de ho pa ye fra no Emmanuel Bombande wade ato je kire se hwe ba bia Ghana gina sesi you know a strategic stance no man na take no esan se ya nhwe yie ye kwata Iran fo achi a Iraq fo Israel fo one yende eni enya kwata Israel fo nso achi e ka se o man Ghana de pasumdie ye de nyamesom man ne ye kwata Israel fo achi se Kim ehon so na Iran fo abeka se se je munam hoi munyina moka atamfo no ho no am nso anhwe yi a no am de beba yeso na no na wa che se no na man Ghana ye hunu no saa ya ye hu se we die ye ka se ekogina baabi faako a e de asem bebre yen eno na ma ye gina baabi boko na ni nyina mu no baabi ye gina yin ye se ye boa ye strategic stance a minor take se be ye betimi aboa ama minor sikasem betimi agina yi sanse baabi o minor free ba no ye sikasem ni nyina yi saa. We cannot run away from the fact that it underscores their sense of entitlement to the extent that they have become very sophisticated in orchestrating how, as an aggressor, they are always the victim. And everybody must see it the way they see it. But they are not prepared to see it the other way around. But without going into those in detail, our abstention, I will relate it to our historical antecedents of positive neutrality. And we talk about that without expatiating. Basically, the antecedents of our foreign policy is that when there is a global crisis such as the one we have, Ghana wants to mediate and be an intermediary because we understood right at our independence that when there is instability globally, it directly impacts on our capacity to attain our vision of economic development. We are a developing country, and so too much of Africa. And so you do not want the destabilization of various aspects of our global landscape that now puts the type of pressure and weight on our capacity to pursue our vision.
enti afen ye fifirisie ede aba enya afen na ye kogina obi achi na nam so amesa de pressure kra san beto ye so ye mu kra ye so ne ma ye ntimi ye san kofa foforo de abeka ho Emmanuel Bombande na nsem ni bi no Owura Douglas Edu ene ye panyinipa woda Doji Farms ano ewo doma hinkro afei so poultry farmers wo nkabo mu ko no so wo ye member baako ewo mum na wo de atudwa ese aban no enhyehyeye ene enkesi a wasi se obehwe na poultry industry no wo ma ye nsakyeraye apagye mu ama wo mo a wo mo enyi nkokɔ eye nkokɔ ho adwuma nso wo mo tibie mu akoso no wo se yade bi ebeboa pa ebi etise nkokɔ nketenkete policy ya NDC aban yi ese wo mo de ba no wo se eno so yade bi a ebekoye papa boa amom dwumadi ahodo a wo mu di no akonkan no wo mo se adesede ba ko mo de to aban nanim se abra na aka ne mampani John Dramani Mahama wodi kan eba se mampani ansa na wo mo to abatia na wo san beba biem no wo de nhyehyɛ bi baaye ya na wo mo a wo mo ton nkokɔ wo mai emu se frozen chicken no fosu nkokɔ fosu no ye kokra fra manone abaga na ha na wo mo wo tax ana eto bi ana aban no egye wo sa frozen food no ho na wo se sa eto no aban ni nsam mra biem sanse wo mo de baaye na ama nkokɔ no ekokra fra manone ba no eso atenti poultry farmers no mo okrom ha no wo mo no wo mo adwuma no wo mo ye ne kosoro enti ohun se sa ahye sa aban ne sa de ba biem a ebeboa wo mo pa Sisia ukokuro bia so a de wadwuma agekuru no asi ho obadoma ye de ye poultry enti mesere pa se do mama ne nyina ye nkamom ne ye mu ama poultry adwuma no enka ha na entena ho afebo na nya wo ntoato aso adwuma na obia so a obewura poultry adwuma num no onfa akomapa ene ahokeka nsum dodo a ye ne be ye adwuma no so ye besere se benyi bakomam ne koro no bebrebe no bente so mayen se ne be ye adwuma no ebeka ho na mrante ne maya no so a behu se poultry adwuma nye no adwuma no eye pa ye ketua yewu yemfa bi aka bi adwuma nkompe bi bet se wo compare adwuma bibiri wodo mama ne haya meka se poultry adwuma poultry for ye ketua ye pa eni ekotie ye Owura Douglas Edu wono na Doji Farms a wodoma ahinkro wodano Yenkwanko wie nsem ni nyina da ewo amanone na Israel wonom ene Iranfo entokwache ne ye no ewusia na akwakwaye se Israel man de esanse wo ho den na efrintetentre ne ene Kristo apenso nyina da wanya mayempo no na obiada eni ho a wone wo mu akwakwa watimi de Israel fo so no ebesi ne na wonom eda so egina mu na so na senya da ena Iranfo kire se da bi mo ye bia munya se de yesu akeka ye ho esanse mabro ya pampamu ache enu ti mo hye ko moden ama won makwakwaji won kro batan e de aboso aye kasa Israel for won ho hyehye won papa na so se won pa ba ama wonum so e kire se won betimoko e de ewra Iran for wonum so ani ase mo mo sampa wonum so e de panyin na eto da bi na sa wo jeje ho me na bebreba wan kasa no kwanti ade enam so ama Donald Trump America man panyin Ajim Jene wase Israel man de so anu beja wonum ko ama wakokon we se ne da bi ensansan fa so pewa hodo ya wonya efri Israel for wono ye kasa ye kan ya ebroatwe hunwe bubuja enu ti so obetena se ama eye Iran fo aba betwe afa wonum so de enya de obeprint sabe ye kasa yi wono so ede ne ho akwakobo eye Israel for se owuo mo enkwamo kosisa wonu betimi edi Iran fo so no enya de a wotwe wo ho nanso asemi nyina chini Iran fo wonum supreme leader kendi fo mapa Ayotollah Ali wono so di ababa to dwase wonum womunti so dogo bi enu abe se Trump beka wonum ho se wonka wonum ho wase wanya kasa won show mercy wonya humobro bia ema Israel for no woman kasa beti wo pay wenti de akoso ewo eye Iran wonum ni Israel for ntokom ya enei ye Donald Trump akobata Israel for ho no emu nsem bi ene yadane e de amamwe ye nyina nsem we so na afi yemfa kase ye no ye muni kom na nsem we de besom wo no na poso kakra ebini se akwada mabon se ya wanya mfinhia no edunum akoto galamsi amremu ewo boadua Headmaster ya oda Big 6 Educational Complex ano empenifo ensa kanu. Mampenyi Mahama ashe MMDC for nyina se July 15th. Wafa won ho niema won nyina da
emetu dwam obi ehu bi ECG for aka won hu bi wo mu dundum aban nwuma eku ade omka obi a obegene de Saranso ena ote yese afia mraso bedwani ese ye tu wo mo di ECG for eka no eso sano na ECG for so ye ma wo mo di nchiremu aba ensemu na pika ho ena secure sanitary pad ewie wonom eso yasne ema ye de besomo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ensem no hyene so se etwaguye efa asante mantem wa breda da ne ho no a na ye SOMPA 93.1 FM afia yiko 100.9 so ewo kumase techi my SOMPA 106.1 FM afei in Kranza 90.7 SOMPA wo and na SOMPA 101.1 FM so ewo takwa SOMPA 101.3 ewo doma afei would wani chemu ewo sunyane a eye SOMPA 98.9 and afei takra de SOMPA 103.3 FM the code no so yetwa live for one eye SOMPA FM tini radio any online ho do no so no and so what yen can www.sompaonline.com Facebook SOMPA 106.5 FM Accra and na SOMPA FM live on so ya dia YouTube no share live etie yen e free ewo medi do hene re ma me akua yaboa asia mabronya ewie mene adwoa asare ena fei obrempon na kwaku ampoma national so say end point homeopathy clinic wono so ebo ye chidom e me de kase yi ebre wo me say be ma de mentena ho emu 69 eno eho hia pa ukosi nanimu a